Gatho nyingi muno makiria niwe gukorwo withuriire ceceni no ya Kameme TV na ithu ni twagiuka tukuhungurie maturaini matiganite tukimenya uria bururi wa tinda ukigariura muthenya wa umuthi ari muthi wa gatano tariki 13 mweri ni wa muga wa keri ni mwihoko witu watindia thayo reke twambe tumurike mamwe ma maria turi namo thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mohoro Matuuraini. Arutwo atandatu a thukuru wa muthingi na wa sekondari wa Kiaoni kaunti-ini ya Kitui gukua kiroko kia umuthi magithie thukuru-ini thutha wa kuguthwo ni ngari muthemba wa Probox barabara-ini ya Mutomo guthie Kibwezi. Igoti nene gutwira munene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli kihokia mieri 6 njera thutha wake kuonekana na mahitia ma kwaga gutia watho wa igoti. Na abunge aria manyitaga mbaru munini wa president Rigathi Gachagua kwagira kiene mucemanio wa bunge 48 aria maracemanitie mwena wa Nyahururu na gukindira minister ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ta mwaria wa gitaru kia Mount Kenya. Ni jetagwo Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya cieko tukiambiriria na ripotio ya kieha arutwo atandatu a thukuru wa muthingi na wa sekondari wa Kiaoni kaunti-ini ya Kitui ni makuire hau kiroko kia umuthi magithie thukuru thutha wa kuguthwo ni ngari muthemba wa Probox barabara-ini ya Mutomo Kibwezi kugina kuo mwena wa Bangladesh kaunti-ini ya Mombasa. Andu eri ni makuire na angi 11 magurario uru kurumirira mutino uria ukuruhanirie ngari iria kumite muguka egukuite muguka na boda. Francis Mwangi wa Wawira na ripoti ici cia keha. Makiria ma andu 8 makuireire mitino-ini iri ya barabara iria hanikire kaunti-ini ya Kitui na Mombasa. Mutino uria uhanikire tauni-ini ya Witu barabara-ini ya Mutomo Kibwezi kaunti-ini ya Kitui. Arutwo atandatu makuire thutha wao kuguthwo ni ngari muthemba wa Probox riria magukiraga barabara merekeire thukuru. Left his proper traffic lane and veered off to the pedestrian walk, whereby he hit 6 juvenile and also other children that amounts to 6 at different intervals of about from the edge of the road to where they were knocked at about 7 meters away on the road reserve. Kuringana na maafitha borithi mutino uyu uhanikire thinacara na ndagika 20 kuria ciana 3 cia thukuru wa muthingi wa Kiaoni na arunao kuma thukuru wa sekondari wa Kiaoni makuire hau thutha wa kuguthwo ni ngari muthemba wa Probox. Within today, the end of today, we will be done with the investigations, and then the accused person, who is the driver, who is supposed to be charged for the offense of causing death by dangerous driving. Kurerikana ngari iyo iguthiaga mwena wa Muingi hindi iria ndereba ateire mwerekera na kugutha ciana icio iria kurerikana ni cia family imwe. The vehicle fled. Fortunately, our police officers were out on duty and they were able to get the information from the members of the public who were just within the vicinity, and then they rode the motorcycle. By assistance of the motorcycles, they pursued the motor vehicle at a distance of 28 kilometers. Seneta wa Kitui uria ugucerete hare mutino uyu hanekeire ni oririe matereba makorwo na uigerereki. Hizo black spots kwa sababu hii haita gharimu pesa nyingi. Hizo black spots kwanza zikiwa marked, alafu basi ile watu wengine ambao watachukua kama ni kwa speed bumps, na ya muhimu zaidi ni kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya hii barabara. Mwena wa Bangladesh kaunti-ini ya Mombasa andu eri ni makuire na angi 11 magurario oru kurumirira mutino uria ukuruhanirie ngari iria gukuite muguka na boda.
kurerikana ngari iria igukuite miraa guthanire kiogo gwa kiogo na bodaboda guku mutwarithia wa bodaboda agikua hau na acio angi 5 aria mauma ngari-ini ya muguka magikuira thibitari. Aikari a itura riri ni mamenereirie matereba ni gutwarithia ngari na thibidi ya iguru barabara-ini ino ya kuma Nairobi guthie Mombasa. Kulingana na report ni kuwa traffic police alikuwa anajaribu kusimamisha gari ambayo imebeba muguka, lakini katika ile lazima ya kusimamisha gari hiyo akaweza kugonga mwenye bodaboda ambaye amekufa on the spot na together na wengine. Munene wa borithi mwena uyu wa Jomvu Radio wa Njiro ni uritie matereba makorwo na uigiririki barabara-ini. Gari na motorbike zimeweza kugongana ana kwa ana. Uchunguzi bado unaendelea ndio tuweze kujua chanzo cha hiyo ajali. Mimi ningeomba watu wenye wanahusika kwa hizi barabara zetu waweze kufuata sheria za barabara, kwa sababu tunaweza kuangalia na tunaona huyu mwenye alikuwa anaendesha pikipiki hakuwa anatumia the right lane. Handu-ini ya Kameme TV ni njĩtagwo Francis Mwangi wa wira. Tugagicakaya na family cia andu aria magitete ndwa ao mutino-ini ucio kana mitino-ini iyo ya barabara na riboti ingi ya kieha. Andu ana ni makuire thutha wa kuhobokerwo ni kihuba gia tiri makienja mutaro wa guthereria mai ma giko itura-ini ria Shauri Moyo guku Nairobi. Mutino uyu hanikire kiroko kia umuthi, aikari makiorota mwene kandarathi ino uria ukoretwo agitwarithia na mbere wira uyu mathaa-ini ma utuku ateguthingatithia ugitiri wa aruti wira aria marenjaga mutaro uyu. Aikari a itura ria Shauri Moyo marokeirwo ni ndeto cia kimako kurumirira mutino uria hanikire mathaa-ini ma kiroko kuria andu ana makuire na angi kugurara thutha wa kumumokerwo ni kihuba gia tiri makienja mutaro wa guthereria mai ma giko. Evans Makori ni umwe wa aria mararutaga wira wa kwenja mutaro uyu, wira uria wambiriirie thiku nini hituku. Kuringana na Makori, mitino yambiriirie muthenya wa mbere riria mambiriirie wira uyu. Wakati tulianza kuchimba mara siku ya kwanza mchanga ilianguka ikaangukia kijana mmoja wa kwanza tukamchukua ozi. Siku ya pili wakichimba ile lami hapo lami walishindwa juu walikuwa wanachimba inaporomoka. Mathaa-ini ma kiroko gia gukia umuthi niguo maundu mehiriirie agitariria uria ahonokire gikuo ciarira. Nilikuwa hapo ndani mimi nikaambiwa na mwenzangu anaitwa Mkosti nikuja mwana mfunga sile makamba za kuonyeshana barabara hakuna nini ya kuingia huko. Ufika hapo tena kitu kingine kaniambia kaka hapo chama fegi ngakaa hapo. Wakati nimekaa nimewasha fegi nimefuta bafu ya kwanza ya pili ya tatu kuangalia kana watu wanakimbia kukuja kwa hiyo shimo. Kuangalia mzuri kapata fumbi hiyo mchanga inaamuka. Andu ananio marutirwo tiri-ini uyu makuite riri aria magurarire matengeririo thibitari-ini wa Mama Lucy kwa mukiro rigitani. Kutoka hapo mpaka hapo hivi ngapata wenye nilikuwa nimeacha ndani watatu ndio nimeona shingo kuanzia hapa hivi wa kwanza na wa pili hapa hivi ndio mchanga imefika na watatu mchanga imempika hapa lakini ameanguka huko. Watu wanne wamekufa, watatu wametolewa na tingatinga wamepelekwa ozi. Ona kuhanoro uguo maugite wa kuorotwo ni mwene kandarathi kuna aratwarithagia na mbere wira uyu mathaa-ini ma utuko hatari mundu uranyafara. Wakati kazi ilikuwa inafanyika hapa usiku wao walikuwa wapi na ndio wanafaa kuwa hapa hata wakiangalia kazi ikiendelea. Nikani ni kijana tu mdogo hapa ndalikuwa which mimi nikimwangalia ana hiyo knowledge. Naona ama kubwa ni wanakuja na point hivi bas wanaenda. Maya magithiaga na mbere itura-ini ria Nyakairo mwena wa Naivasha. Family imwe itigitwo na kieha kinene thutha wa ciana ithatu kuhia mutino-ini wa mwaki uria uhanikire utuku wa gukia umuthi. Kwa nyumba niliona hiyo moshi imezidi kabisa. Kabla sijaingia kwa nyumba nikasema kwanza nichungulie ile kwa ile nyumba niliona hii moshi ni nini. Ndiposa nilianza kukuja pole
Kufika hii kwa hii nyumba hii mwenye mnaona hapa, niliona hii nyumba iko imezingirwa na moto. Mimi kufika hapa niliona wajimi hapa pale kwa hiyo kona hapo tu. Huyo mama ya watoto akaniambia lakini wakimjue watoto wako kwa nyumba. Igeria ria aikari guthara ciana ici niriringire ihiga nyina wa ciana ici akihota kuhonokia o mwana umwe tu. Ndio wanaume wakisema hebu ondokeni endeni kwa umbali, lakini kwa umbali kuangalia nyuma ndio nikaona wamechoma mtoto mmoja, lakini tayari alikuwa ameshachomeka kabisa. Tunataka msaada ambayo ni kubwa, sio kidogo, sababu kusika mili kama mitatu inakuwa ni gharama. Aikari na atongoria itura-ini riri ni muritie uthuthuria baragi nyugutafanio niguo kihumo kia mwaki uyu kimenyeke. Kama kwa sababu kama serikali ina mkono mrefu. Hiyo ndio maana ya serikali. Ni mkono nini? Mrefu. Kabla watu hawajazikana, wacha tujue huyu shetani ambaye amesababisha kisa kama hicho amepatikana. Hadwini ha Kameme TV Gitagwo Ngina wa Waduro. Ripoti ciake haicio tugitigana nacio. Minister wa barabara na ukui Davis Chirchir ni akorire haceke mbere ya kamiti ya Senate igi barabara thutha wa guthingiririo ataririe gitumi gia thirikari gucagura kambuni ya Adani kuma bururi-ini wa India niguo kumihe kandarathi ya gwaka na kuramata kiharo kia ndege kia JKIA o ndomwe na kwaga gukuruhania muingi mubango-ini uyu. Agitetera mubango uyu Chirchir ni ahinyiriirie ngirimiti ino ndiri irekiranirwo kirore kuona ni hindi mararaniria guku maseneta makenda mubango uyu teanirio uri wothe. Mwandikitwo Mora wa Gunya na ripoti ino. Which may lead to land disputes in arrears. Muthenya wa keri kirumanirio minister wa ukui na barabara Davis Chirchir ni akinyirie mbere ya kamiti ya Senate igi ukui niguo gutheria riera rigie mubango wa thirikari kuhe kambuni ya Adani kuma bururi wa India uigiririku wa kwagirithia na kuramata kiharo kia ndege kia JKIA. Chair members, in time it is important to emphasize that no legal binding agreement has been finalized. It is just a draft document. No na thegia wa kiraniro kia ati gutire ngirimiti yekiranirwo gatagati ga thirikari na kambuni ya Adani. Chirchir ni akorire haceke hindi ya gikaro giki thutha wa guthingiririo taririe gitumi gia thirikari gucagura kambuni ino ya Adani. Ona thegia wa gukorwo igumirwo ni mashira maingi ma ungumania wa kimabũrũri. Why Adani? Why not the Kenyan government? Is it still the state government policy that we will put out an invitation for expression of interest for anyone interested to do it? I'm advised that before we went out and when we got the privately initiated proposal, we satisfied ourselves and we are taking the proposal through the due process, and that is why we abandon the other route, because it's one thing, like I said, you suit investors when you are doing big infrastructure projects. So when you have one on the table, you'd rather try to retain that one. A bird on hand is better than 9 in the bush. Igisha ciuria iria igũmĩire Minister Chirchir nĩ gĩtũmi gĩa thirikari kwaga gũkuruhania mũingĩ wa bũrũri mbere ya kwambĩrĩria mũbango ũyũ. Ũndũ ũmwe na gĩtũmi gĩa kũheana kandarathi ĩno na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe handũ-inĩ ha kũmĩanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ kũringana na watho. This deal is anchored on quicksand of fraud, pure manipulation, conmanship, self-aggrandizement, greed and corruption and larceny and lethargy of the people who want to perpetuate illegality. There is no request for 18% residual equity ownership of the airport after 30 years. It reverts to the government of Kenya 100%, and I'm on oath, Honorable Jude, through the chair. Kũringana na maseneta ya mũingĩ wa bũrũri nĩ wonanĩtie kwaga kũiganĩra na mũbango ũyũ na rĩu marenda mũbango ũyũ ũteanĩrio ũrĩ wothe. Why don't you cancel this deal as of today before you walk out? And I know the president will understand. Number two, what is the consequence in case this deal is brought or halted today as you walk out from here? Kenyans have done due diligence in trying to know who Adani is. And their findings, Adani is not credible. Their findings,
there will be job losses incurred in this process. Therefore, the verdict of Kenyans, then the public of Kenya, the verdict is no deal. Macũngĩrĩrio Kameme nĩ kinyanĩirie gwĩta mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa PPP kiumia gĩũkĩte nĩguo agatarĩria wega gĩtũmi gĩa kũhũthĩra mũbango ũyũ harĩ kũhe kambuni ya adani kandarathi ĩno ya JKIA. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Thengio Mwaũra Wagunya nĩ riboti ĩyo tũikĩrie nayo nĩ tũgũcokereria ndũgagĩthiĩ kũraihu. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery, powering your prosperity and happier life, empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. Mitino ya miaki. Ing'oki shitiganĩte ta cia ng'aragu. Tai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Ona athira mũgũnda ndaigua ta ingĩrĩra maithori. Mbura ya El Nino ihanĩte ta mũtu ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mahinda-inĩ maya. Mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ mũtambũrũko-inĩ wa mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugakena niwe gukorwo twaranite na ithuĩ tugagĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩngĩ rĩa mohoro matũũra-inĩ. Igoti nene nĩ rĩtuĩrĩire mũnene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli kĩoho kĩa mĩeri 6 njera thutha wake kuonekana na mahĩtia ma kwaga gũtĩa watho wa igoti. Mũcirithania wa igoti inene Lawrence nĩ athĩte Masengeli eneane kũrĩ kamishna mũnene wa njera, ona kũrĩ ũguo Mugambi nĩ ahete Masengeli ihinda rĩa thikũ 7 eneane igoti nĩ torĩa athĩtwo hau kabere nĩ igoti angĩkorwo nĩ akwenda kwagarara itua rĩa igoti torĩa Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria. Kwaya munene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli ekorejera kumana kwa gũtĩa watho wa igoti thutha wake gũcokera ihĩtia rĩrĩa kũng'athĩria igoti o rĩngĩ ũmũthĩ rĩrĩ kĩhinga rita rĩa 7. Masengeli athirwo ekinye igoti-inĩ gũtarĩria kũrĩa anake erĩ a nyina ũmwe na mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi marĩ thutha wa gũikio ngono tarĩki 19 mweri wa kanana Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado, arĩa nginyagia rĩu ũmũthĩ matoĩkaine meko. Cira-inĩ ũyũ ũrĩa kĩama kĩa mawakiri LSK nĩkĩo gĩthitangĩte Masengeli rĩu woete mwerekera mwerũ thutha wa mũcirithania wa igoti inene Lawrence Mugambi gũtarĩria hatirĩ abitha wa thirikari ũrĩ igũrũ wa watho warĩ kũringana na gĩcunjĩ gĩa 3 gĩa gatiba. The constitution of this country is supreme, and Article 2(1) reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the constitution. Nĩ kumana na ũguo mũcirithania Lawrence Mugambi athanĩte Masengeli etware mbere ya komishoni ya mũnene wa njera ambĩrĩrie kĩoho gĩake kĩa mĩeri 6 ona gũtuĩka nĩ ahetwo kanya ka mũico ga gũkinya igoti-inĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 7. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons
to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeri may avoid serving this sentence, and therefore, in that regard, the court shall suspend this sentence for 7 days only. The acting Inspector General of Police can redeem himself and comply by availing himself before this court in person to answer to the issues he has been avoiding. In default, the sentence shall automatically become effective. Masengeri agiagwo ikinya igoti-ini ona kana gwitwara njera. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki oritio amenye uria egũikio ngono. LSK yugite ona akiang'ethiria igoti. Njira ingi cia gwetha kihoto magoti-ini mangĩ nĩ ikũhũthĩka. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. If he does not obey, in the unfortunate event that he does not obey, we also have mechanisms both internally and externally to address his adamancy in not obeying the court orders. Mawakiri ya Masengeli magitongorio ni Cecil Miller na Steve Gola magitetia itua riri maugite igoti ni rĩhiũhĩte kuheana itua irito. Masengeli anatwa munini wake Eliud Langat. Itua rĩrĩa rĩregetwo ni LSK ĩndĩ mĩena yerĩ nĩ ĩgathikĩrĩrio ni mũcirithania Chacha Mwita aramithi ya kiumia gĩũkĩte. Aslam Lawton, mũrũ wa nyina Jamil Lawton na Bob Jagi maikirio ngono tariki 19 mweri wa 8 mwena wa Kitengera magĩkuruhanio na gũthagania mĩrũrũngano ya Gen Z na gũkinyeria ũmũthĩ gũtirĩ ũĩ marĩkũ. Ribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja hamwe na muikarĩri gĩtĩ wa ahũri biacara thoko-inĩ ya Marigiti Paul Maina ni maiguithanirie kwambĩrĩria mĩhang'o ya gũthamia onjoria arĩa mendagĩria nja wa thoko ĩno nginyanagia thoko-inĩ ya Kangundo Road. Ũiguano ũyũ ũkĩte orĩrĩ na mĩario kana orĩrĩ igoti rĩa Milimani rĩathĩte thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrũgamia mĩhang'o ya gũthamia onjoria aya na iharĩrie mũcemanio nao tariki 17 mweri ũyũ mbere ya matwarĩte ũiguano wao tariki 30 mweri ũyũ mbere igoti rĩrĩ. Muthenya ũmwe thutha wa ndũgamano kwĩyumĩria gatagatĩ ka onjoria na maabitha borithi thoko-inĩ ya Marigiti, rĩu gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ agĩire na mũcemanio na arũgamĩrĩri a onjoria ya matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Paul Maina hamwe na munene wa borithi kaunti-inĩ ya Nairobi Adamson Bungei. We've also agreed that the allocations at Kangundo Road for wholesale will proceed, and that we shall have the different trucks for these different commodities assigned their spaces. And therefore, I want to affirm or rather assure Kenyans also within the city of Nairobi that their security is assured by ensuring that our roads are movable. At the same time, there will be no obstruction. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ Sakaja hamwe na onjoria aya nĩ maiguithanirie kwambĩrĩria mĩhang'o ya gũthamĩra thoko-inĩ ya Kangundo Road nĩguo kũnina mũthĩanĩrĩro mũnene ũrĩa ũkoretwo kuo wa ahũri biacara thoko-inĩ cia Nairobi. We have agreed with the leadership, and the chairman will affirm that our intention is for our business people to work in an environment that is good, an environment that looks at the interests of everybody, not just those traders, but also our pedestrians, also those with vehicular traffic. Sakaja augite ũndũ ũyũ nĩ gũcokereria riri wa Nairobi kuona thoko cia Muthurwa na Marigiti ikoragwo ikuĩte namba nene ya endia ĩrĩa nĩ maita matatũ ya ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo na endia 1,200. We have said that number one, Haile Selassie is going to be clear. That one, there is no prevarication, there is no going back. Haile Selassie will be clear, even for the safety of our traders. We will not have any trucks selling or offloading on the road, as has been the case in some instances. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa onjoria ya Paul Maina kana Tony nĩ ugĩte thoko ya Kangundo Road nĩ ya kĩrĩu na ĩrĩ na ũhoti wa gũkua ahũri biacara 5,000 na nĩ meharĩirie kũhũthia mĩhang'o ĩno ya gũthamio. We have agreed to keep law and order in our market. We have agreed that all the additional vehicle will move to Kangundo Road.
Maya magithiaga na mbere igoti ria Milimani nirirutĩire thirikari ya kaunti ya Nairobi watho wa kurugamia mihango ya guthamia onjoria kuma thoko-ini ya marigiti. Agikinyaniria itua riri mucirithania wa igoti riri Bahati Mwamuye ninge ni athanite mucemanio wa uiguano utafanio gatagati ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na onjoria thoko ya wakulima tariki 17 mweri uyu na kiria gigakinyanirio mucemanio-ini uyu gigakinyio mbere ya igoti riri tariki 30 mweri uyu. Itua riri riukite thutha wa onjoria ya kwambika cira igoti-ini kurumirira mihango ya biacara gutharara muthi wa ira riria marang'ethanagira na maabitha borithi makiregana na mubango wa thirikari ya kaunti ya Nairobi wa kumathamiria thoko-ini ya Kangundo. Riboti yo niyo tugukorwo tukihinga nayo mohoro maitu kwa ihinda riri ni tugucemania nawe oro ringi thiini wa mutamburuko wa mohoro tukuhinyirie riboti ingi nyingi tugakwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira njitagwo Gathoni.